juga? Kurang ngerti yang bagian kiki-kikinya. Key ini. Iya. Bagian mana? Bingung sama ini. Can somebody help to explain? Key partners itu maksudnya outsourcing kan? Berarti yang kayak fabric gitu. Terus udah itu doang. I don't know. It's your business. What is your key partners, Jasmine? Fabric, terus masih yang producing terus sama yang jahitnya udah terus kayak tapi ada kayak embroidery gitu sendiri. Okay. Ada yang udah jelas key partners? Can you help me to explain? Abel, what is your key partners in your opinion? Modelnya What is your key activities? Yang akan kamu punya in-house apa aja? belum bikin sistem belum. Okay. Alice, do you have your key partners? Product design. Yeah. Key partners, product Oh, design. salah. Key partners itu material suppliers. Okay. Suppliers, good. Material suppliers terus sama yang jasa jahit. Konveksinya atau you can call that pabriknya atau kayak multiplier, and bikin packaging, sama tadi logistics, good. Your key activities? key activitiesnya aku di sini baru tulis materi. Salah. Key activitiesnya product design. Product design, Iya baru itu dong. sampling. You have to do sampling in-house. Okay, can you then in your own word pakai bahasa kalian sendiri. Kalau pakai bahasa, let's say Timmy key partners. Partnership itu ada importer, Ya. terus packaging and tech. Okay. Terus copy activitiesnya, sampling, design, in-house tournya, jadinya sama yang masang aplikasinya juga in-house. Okay. Terus key resourcesnya itu ada staff, organic production, organic materials, and volunteer. Okay. You might need to do partners of organic mills. Atau importer boleh, organic mills boleh. Key partnersnya juga key partnersnya which can be what else? You might need also video campaign. Misalnya ada agency, any partners that supported your products and supported your brands. Boleh deh, can you explain? Kalau key partnership. Can you explain it? Do you have key partners for the ladies? Apa? Orang atau bisnis yang kita kerja sama. Kalau key activity itu apa yang kita lakuin sendiri gitu. And key resource itu kayak siapa yang kita kerjain atau apa yang kita sumber daya. Okay. So becoming a product, you have and then
Okay, the star is this ya. The star is the product. To process a product, kita ada partner-partner kecil di luar dari company kita yang kerjasama untuk menjadikan produk itu, untuk menjadikan produk itu, untuk menjadikan campaign itu, atau untuk menjadikan brand kalian. Ya, contoh tadi udah disebutkan, atau mungkin vendor, you can write it down, vendor store, vendor bazar, itu kalian yang di VM bisa hire orang kan, ada vendor ini, vendor itu, semua vendors untuk menjadikan brand kalian. Nah, kalau key activities itu kalian nggak pakai vendor, tapi kalian punya karyawan sendiri di dalam. Nah, karyawannya ngapain? Ada yang bikin sampel, bikin desain, bikin 3D, bikin. Kenapa di dalam? Karena untuk efisiensi, jadi kalian bisa kontrol. Ada yang kalian lakuin sendiri, ada yang kalian lakuin sama orang lain. Bisa ngerti? Ngertinya beneran nggak? Jadi kayak ini mau digambar. Resources adalah barang-barangnya yang harus untuk jadi yang dilakuin di dalam activities ini. Barang-barangnya apa aja yang diperluin? Organic product, organic fabric, buttons, embroidery, atau mungkin tadi batik Cirebon, batik Cirebon, atau mungkin tadi ada kayak fabric tenun yang tetes, apapun itu adalah resourcesnya. And also human resource, designers, embroiderers, itu semua masuk ke dalam resources. Kalau Hani apa aja key partners? Key partners? Yeah. Local artists. And then your key activities? Packaging mau bikin in-house, mau bikin sama vendor? Packaging mau bikin in-house? Lebih efektif atau efisien? Berarti resources-nya packaging di dalam packagingnya in-house. Oke. Vendors-nya apa? Jahitnya di mana? Jahitnya in-house. Untuk ribuan pieces jahitnya in-house. Jadi berarti konveksi kamu mau in-house itu? Kalau konveksinya punya sendiri berarti ada di activities. Kalau konveksinya pakai vendor berarti ada di partners. Ngerti? Sir, kalau misalnya aku kan pasti ada yang ngerajut tuh, apa orang yang ngelakuin ngerajut itu kayak activities atau partnernya tuh? Coba yang mau gaji siapa? Ya udah jawaban. Activities. Oh. Kan aku kan ada yang made to order dan ada yang untuk yang mesh gitu. Itu jadinya di dua-duanya ada dong. Made to order berarti kamu butuh apa di activities? Ya, tukang jahitnya. Tukang jahit made to order, tukang jahit sampel, tukang desain. Desainnya aku sendiri gitu. Ya berarti key activities. Berarti kamu desainer ya kan? Iya. Kamu desainer sama ada satu tukang jahit sama satu tukang jahit made to order, ada satu tukang ukur, ada satu tukang potong, ada satu tukang gambar misalnya. Bisa banyak itu sih, Zar. Kan masih kecil kan. Ya kan list aja. Ini kan buat investor. Minimal kamu punya itu kan berarti di rumah. Iya. Saya punya 5 orang lah di rumah. Tukang motek satu lagi. Ya kan berarti ada 6. Itu masuknya key activities. Kalau kamu gaji langsung orang itu, orangnya langsung digaji dari kamu sendiri, berarti dia ada di dalam.
ada dodi kok. Ya, di sini tulis konveksi, fabric, logistics. Yang kalian bayar ke orang masuk ke key partners. Yang kalian gaji sendiri masuk ke key activities. So, jadi fotografer itu masuk apa? Hah? Fotografer. Terserah kamu mau hire jadi in-house kamu sendiri. Ada company, ada brand yang punya in-house, punya marketing, punya fotografer sendiri, videografer sendiri, ya berarti masukin key activities. Kalau kalian mau pakai agency, ya berarti ada di key partners. Oke. Biasanya kalian mau pakai Sir Jordan gitu buat bikin campaign-nya, berarti kalian masukin key partners, agency, creative. Tapi kalau kalian mau hire, ya aku punya teman sendiri, I wanna hire in-house, berarti masuk key activities. Udah paham? Apa ntar miss lagi nih, blur lagi habis pulang, tutup pintu blur. Hilang lagi, besok dijelasin lagi, blur, besok dijelasin lagi. Kim, what is your key partners? Letter, fabric reporter, Okay, fabric reporter, organic mail, organic mails, good. local artist, Local artists, marketing vendor, okay. Logistics. Logistics tuh JNE, Tiki. Itu kan kalian bergantung gak sih sama mereka? Kalau kalian bisnis bergantung banget. And then maybe bank. You need mesin edisi or you need QRA. Semua bank it's your key partners. Website developer, whatever the products, whatever the partners that you would work. Yeah? And then your key activities, Kim? sampling, swing and sampling, Mm-hmm. and then some social media creativity. The social media team ada di in-house. And then, okay, resources. Okay, you gotta work. Kalau ini aja masih bingung, berarti kesini ntar bingung lagi nih. Ini lebih bingung lagi dari sini. Can you start on now writing, and your friends will also help and try to understand. Ada yang belum jelas lagi, Vira? Atau udah agak paham? Oke. Okay, now I try to check on channels. Fioni, channels? Di online platform, kayak Dotsmart, website, e-commerce, terus digital partner assignment, sama direct contact RCP gitu buat custom made. Confession house yang berarti made to order. Iya, Okay. sama burger event. Okay. Leah, what is your channels? I have online, there's Tokopedia, Shopee, website, our own, and then we also have the online, the flagship store, and then All online. offline. Okay. Offline, the flagship store. What do you think you want to create an offline Twitter? I have potential for Jakarta Pusat. Mangga Duet there somewhere. Okay. How much? How much is your product? What do you mean much? The range of price.
above 1 million possibly to 5. I don't think you might need an offline rules. I mean, offline channel could be anywhere, Yeah. but then offline channel rather to be temporary rather than unless you feel like that's a very specific market for photography or specific market for travel. Yeah. And then I want to go into consignments if possible. Okay, that's good. Yeah. I think rather go for consignment rather than the offline store. And also the X. Consignment, can you particularly go like which consignment? I'm thinking of. Well, Sogo is a potential, but I'm looking at the reports. It's going down the sales, so I have to look into it again. But be specific. Yep. If you want to go consignment, which consignment? If you want to put stockists, which stockists? Jadi jelas. Okay. Naomi, what is your channels? Yang pertama online-nya tuh ada di e-commerce sama website. E-commerce, which e-commerce? Maybe Shopee, saya bukan Shopee, terus juga online consignment, cuman yang versi online juga. Lalu Zalora, Lazada, Somerlab. iya, lalu ada consignment store offline-nya Which kayak store? kayak itu kayak HGL, terus yang Zalora juga sama Bazar sih. Bisa ya, bazar masuknya jangan bilang bazar ya, pop-up store. You can do a pop-up store anywhere. I mean, pop-up store could be, it's a temporary store instead of opening an offline store. Oh, sama website. Okay, very cool. Jaslyn, what is your channels? Website, terus e-commerce-nya Shopee sama Tokopedia, consignment store kayak HGL and Playboy, terus pop-up store and maybe in few years offline store. Okay, good. So that's how you do channels, please. Everyone, please listen up for the channels that is matched up with your brand. Customer segments. I'm going to try. Karin, what is your customer segments? Okay. Michelle? Eco-conscious Gen Z and millennials. Okay. Can you give the nanti kasih umur ya? Ada range umurnya soalnya Gen Z bisa dibagi 2, millennials bisa dibagi 3. So I think you have 5 different segments. Terus sustainable lifestyle enthusiasts, minimalist and capsule wardrobe enthusiasts, sama woman who enjoys outdoor activities. Okay, can you give also umur? Terus tadi ada yang outdoor, terus ada yang sustainable lifestyle, outdoor lifestyle. Jadi based on lifestyle-nya ini dibagi. By age, by lifestyle, sama mungkin by geographical. Mau kotanya mana aja? Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Bali, or which cities do you want to go? Abel, what is your customer segments? Kayak ada 5 gitu. Yang pertama itu the trending fitness enthusiast, terus ada yang professional fashionista, Okay. the college student socialite, Yep. terus the wellness minded mom, sama yang the casual and leisure shopper. Okay, very good. And also I need the age. Maybe you can split the age so it's a little bit more luas juga kayak young college students, senior college students, and the young professionals, senior professionals. So you have different you have wider segments. Good.
segments, Vira udah jelas? Per segment. Ya. Parents and value sustainability. Good. Parents can be split juga by age. So young parents, maybe mature parents and senior parents. Terus health-conscious parents. Mhm. Health-conscious Yeah. parents. Middle to high income families. Okay. And then high and middle income you can split into two, like SAS or like B plus household and A minus household and A plus household. Kalau SES itu ada kelas A, kelas B, kelas C. D itu ada B plus, ada B minus. Ini middle class. Ini upper class A plus, A minus. Let's say you want to grab only this one karena harganya masih bisa terjangkau, ya udah. B minus household, B plus household, and A minus household. Okay, are you clear until segments? Kalau yang sini masih gampang dimengerti, yang ini masih buram? No? Ya, key resources. Bahasa Indonesianya apa? Sumber daya utama. Sumber daya utama dari bisnis kamu apa? Yang masuk ke dalam HPP. Jasa, berarti manusia. Your key resources is penjahit atau human resources, which is your core, karena kalian cara kamu menjahit dan memproduksi, and then kainnya. Kalau tas atau kain? Tas atau ya, baju berarti obviously kain. The resources is the fabrics, the textile, the human, and then sumber daya apa lagi? Whatever it is, kancing, embroidery, kain tenun, apapun yang masuk ke dalam HP, which is bisa physical, bisa intellectual, design. Gak usah dibikin jelimet, sekarang yang physical aja. Di sini ada human, ada data, ada financial, ada paten. Gak usah pusing. Yang masuk ke dalam HPP aja dulu. Tahu HPP nggak? Harga pokok. Mau bikin kopi, di dalam kopi ada apa aja? Ada es, air, kopinya, gula, susu. That's your resources. Okay? Gue mau ada giwangnya, ada ranteknya, ada apa, tulis semua. Because that's your key resources. Fabric, special fabric, atau mungkin special meal, special beads, special ini, special itu. Yang masuk ke dalam physical resources. Okay? Ada lagi? Bingung, masih bingung? Ya, pasti sini bingung, ntar pas lagi pulang udah nanti ulang lagi udah besok. Okay? So this is needed to be listed down, pakai pointers. Point. Ya? Itu lagi? Okay, now moving on to marketing. This is easy. Yang ini harus beres ya. This one needed to be done.
So operation is BMC, business model canvas. Habis itu we're moving on to marketing plan. Ini yang selalu diwanti-wanti sama teacher enterprise atau piala-piala. Each page has comprehensive explanation. Product, you have done it in the product contribution, udah. You have place or platform, future place to have your transaction. Jadi kalau mau ngisi buku enterprise atau buku business plan, these items needed to have the mock-up. Okay? Harus bikin mock-upnya. With the products, kalian udah bikin sebelumnya. And then you have the place and platform, the future place to have transaction. In case you wanted to create, tadi ada, you have e-commerce, you have website, you have store, you have consignment, you have social media, and then you have, let's say, whatever. Okay, ini harus pakai mockups. You have to create a mockups. Okay, tadi yang udah dibahas channel saya di mana aja, channel saya berarti masukin di sini. Which and how do you want to post it? That is for your final design. Yeah. Promotions. Nah, ini I'm gonna concentrate a little bit on the promotions because kalian udah kelas komik belum? Yes. Balik lagi dikit. What is integrated marketing communication? Apa artinya integrated marketing communication? Comics, communication mix. What is IMC? Strategi pemasaran. Oh, Allahu Akbar. Strategi pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten dan untuk meyakinkan pelanggan sama calon pelanggan. Coba jelasin oleh anak-anak sendiri. Kayak membangun hubungan antara produk antara Udah nggak konsep-konsep lagi, udah di sini. Coba tipe IMC atau tools IMC tools apa aja? Ada berapa? 11 kan sekarang. Ada berapa? Oh. Nah, paling ini. Here. Ini kali ini. Show us. Keluarga Patmanan Jupan lalu. Berapa lah pokoknya. Ada 5, ada 7. Now it's like a combination. Nih. Nanti dibikinnya di page tersebut jangan sampai saya kena marah sama Miss Cempaka ya, karena ini belum diajarin. Gimana cara ngisi promotion planning atau marketing plan. Ini kalian brand, ini to target market. Setiap panahnya ini kita sebut dengan IMC. Please, kalau kalian mau menelaah sesuatu ya, ada yang Gemini nggak sih di sini? Kalau Gemini harusnya tuh kata per kata tuh
merhatiin banget. Integrated marketing communication. Artinya marketing communication tools yang dalam pilihan ini rame-rame sekali gas jadi satu set planning, jadi satu set campaign. Contoh misalnya mau launching produk baru, ya, how to launch. Biasanya kalau ada satu launching produk, mereka ngapain aja? Campaign ngapain aja? Baik? Photoshoot, terus bikin video, terus saya banyak nyebut nih, saya banyak nyebut. Posting. Semester berapa sih? 7 sekarang? 4. Oh, 4. Udah gas nih kalau ada. Oke, mulai dulu ya ulang ya. Marketing, what is marketing? Di sales ada kok dua kata doang. Ya, perfect. Nah, berarti apa ingatan kamu tajam, boleh nggak nyatet? Yang ingetannya Dori, please nyatet. Ya, kalau yang ingetannya tajam, apa? Kalau saya dibilang sekarang nih di kelas saya dulu zaman S1, saya masih ingat. Kalau yang penting-penting saya ingat karena justru nyatet malah saya kadang-kadang miss. Kalau ingat benar-benar delivering value. Ini udah kegiatan marketing, kegiatan nyampein sesuatu ke orang. Jadi kegiatan-kegiatan yang belum nyampein sesuatu ke orang namanya bukan kegiatan marketing, namanya kegiatan produksi. Nih, kalau di dalam brand, bikin konten, bikin video, bikin foto, dan ramas, mandi, ngapain kek di dalam rumah kalau orang nggak ada yang tahu, bukan marketing. Ngerti gak? Bikin vendor, wah aku udah capek banget nih kerjain marketing nih, kemarin udah banyak miliaran rupiah udah keluar nggak dari rumah? Enggak, kalau nggak keluar dari rumah namanya bukan marketing. Please cut down that one. Ya. Kalau nggak buruan, nggak target market, nggak nerima apa-apa, namanya bukan marketing. Jadi marketing itu punya tools banyak. Marketing punya tools banyak. Ya. Toolsnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, whatever. Zaman sekarang. Ini ada listnya. Ini yang tertulis di dalam buku. Kalian punya banyak peluru untuk melakukan marketing. Budget kalian ada di sini. Ya. Nah, ketika kalian mau launching sebuah produk, artinya kalian harus pakai 1, 2, 3, 4 untuk nembak. Nembak ke customer. Dan oke, ketika nembak itu nggak pakai satu peluru sendiri, enggak. Rame-rame pelurunya jadi satu campaign, tadi disebut campaign. Kalau rame-rame judulnya sama, namanya nembaknya pakai campaign. Satu campaign pakai 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya 5, rame-rame untuk campaign YSLU misalnya. Campaign YSLU pakai 1, 2, 3, 4, 5 nembak bareng, dan namanya IMC. Oke, make sense nggak? Bingung nggak? Nanti kalian kalau FPP deh, acara FPP, tim PR bikin semua, terus kita nembaknya sekaligus. Ada show-nya, ada email blast-nya, ada WhatsApp-nya, ada flyer, masukin ads di sosial media, masukin terus undangan khusus, kasih undangan kertas buat orang tua,
kasih undangan-undangan untuk KOL, itu semua rame-rame dikerjain bareng kan. Campaign-nya satu kan. Campaign-nya satu, the 54 Unfeel something lah, whatever itu. Atau kayak Permak whatever, atau Utopia. Satu campaign-nya, but then you do a lot of things. Right? So then we call that integrated marketing communication. Kalau satu doang namanya cuman marketing tools. Saya pakai satu tembakan. Tapi kalau saya nembaknya rame-rame, pakai tools ini, sales promotion, berarti saya mau bikin diskon. Advertising, saya mau put my money into. Ini saya nggak kayak marketing. Ini semua udah berarti belum lebih detail-detail ya. Ntar saya tanya. Advertising apa? Nenek-nenek bisa pakai ChatGPT. Advertising tulisannya iklan kalau disuruh translate. Public relations, bahasa Indonesia apa? Relasi publik. Advertising maksudnya apa? Jangan translate doang. Apa yang bikin advertising beda sama sales promotion? Ini tugas aja deh, buat minggu depan. What are the character of this character dan apa kegiatannya dari each one of them? Karena nanti kalian misi itu harus pilih kalian mau yang mana. Kalau misalnya kalian jadi brand manager atau marketing manager, tujuan ngapain sih marketing manager? Ya berarti dia pilih-pilih. Aku mau pakai direct marketing, aku mau pakai social media marketing, aku mau pakai sponsorship, bumbu, terus aku mau pakai mobile marketing dikit, aku mau pakai promotion dikit, dikasih timeline-nya, terus aku launch semua dalam waktu sebulan. That's what we call campaign. Okay? Jadi cek, what is advertising? What is public relation? What is promotion? I guess you already done it, but you have to recall it again. Direct marketing, social media marketing, sponsorship, personal selling, mobile marketing, email marketing. Okay? Ini kalau di kelas enterprise kalian nggak diajarin ini lagi, kalian udah harus langsung isi. Kalian mau yang mana? Kegiatannya apa? Okay? Okay? Yeah? So then, let's start with next week. Explanation and terminology dari, karena kita tinggal ini aja dari yang marketing, habis itu finance. Marketing 2 minggu, finance 2 minggu, dan sorry, ya, marketing 2 kali sekarang dan next, and then finance habis itu dan. Okay? But IMC, it's crucial that you have to understand what kind of marketing that you want to do for your launch, for your brand, untuk brand kalian. Advertising bedanya sama social media marketing, apa bedanya sama sponsorship, apa bedanya sama email marketing, apa bedanya sama public relation, apa bedanya personal selling, apa. Okay? Hampir pick and choose kayak kemarin. Ya. So I want you to understand and research what's the difference between each other. It could be 11, it could be 12, it could be 15, depending on the book, but we just lock whatever 11, whatever 10 that we have here. Boleh dipakai cuma 5, atau boleh dipakai semua. Depends on your budget, depends on your creativity, depends on what we have now. Let's say kayak LaSalle, open house, we have social media marketing, we have mobile marketing, we have EDM, email marketing, we have advertising, we put it in magazine, we put it in radio, we put the sales promotion, we have discount for 150 million for scholarship, we have 10%, we have 15%, we have public relation. You know, that is a combination of doing stuff. Dan ini nggak bisa cuma satu aja berdiri sendiri. Kalau kalian cuma jawab satu, pasti pas enterprise, terus mana kegiatan lainnya? Emang kalau punya sosial media, ini sosial media berdiri sendiri misalkan. Emang kalau punya sosial media, orang mau belanja di sosial media? Siapa? Followers kamu siapa? Kalau sosial media berdiri sendiri, followers kamu siapa? Siapa yang mau belanja kalau followersnya cuma 100? Terus
terus mau diskon 50% ini yang ada disangka fake account scam, judi online atau whatever itu lain. Oke, kalau social media berdiri sendiri berarti tambahin advertising. Who are you doing advertising? Masuk ke majalah bazar, huh? Why? You know, there is like this critical thinking of doing doing marketing plan. That actually you have to understand on the risk, you have to understand on how it works, and you would understand on how we actually can develop it. Yeah, next week, BMC ready, and marketing, you have all the understanding. Okay? Okay? Udah week segini ini udah agak tewas ya, udah mulai pada ngantuk, udah pada enak, sebenarnya sama kok. Sama nggak cuma studentsnya, but also the teacher that feels that this is needed to be dipelajari di rumah. I think you got it before. Okay? So that's marketing. Belum lagi nanti kita go to pricing people. If it is, this one is easy, but the toughest is the promotion, the IMC. The IMC. Tadi kalian punya place, website, e-commerce. Emang kalau kalian buka di Shopee pasti laku. Kalian punya social media marketing emang pasti laku. You have to do marketing. You have to, brandnya tahu tuh studio moral. Awalnya kecil, lama jadi gede. Due to IMC. Kenapa sih ada di JFW setelah tahun ke-6? Banyak kok brand kayak itu setelah tahun ke-6, setelah tahun ke-5. It's already long term, right? Because the price, you don't need JFW before 5 years, let's say. It's all combination of things. Okay? Can we lock next week? You already can mention on the needs of this. I want this termnya udah masuk, kalian udah ngerti dan kalian mau pilih apa? Pick and choose. Nanti saya akan bantu untuk what kind of program do you yang akan kalian lakukan per spotsnya. By the way, IMC ini bukan random ya, kegiatannya IMC ini by theory, kegiatan marketing itu ada segitu. Kegiatan marketing itu ada sepaket itu. Tinggal kalian ambil yang mana yang mau kalian pakai, terus kalian lakuin marketing. Okay? How creative you are is already learned by professors that this is actually the activities of marketing. Ya? Jadi ini bukan dari surga, enggak, tapi ini by research, kegiatan marketing itu dibagi berapa aja. So you can cut down and which one that you really wanted to do. Okay? Very good. So I want to start with IMC tomorrow next week and your BMC ready, written by next week. Okay? Any questions? It's tough, but you have to swallow semuanya. And I need you to please read, learn, baca di rumah, ngertiin itu maksudnya apa. Okay? Okay. Any questions? Okay. But you need to do it anyway. You need to do your part. So yang di Jepang juga, I'm gonna send the needs of BMC dan juga BMC sama marketing plan needed to be done. Yeah, because we have only several time for finance and then wrap up. Okay? Kalau belum ngerti, itu jangan diam tapi belajar. So then bisa tambah ngerti, bukan tambah puyeng. Okay?